ɛtɔda yɛn abrabɔ sɛdeɛ si yɛn ho yɛn anamontuo yɛn kasa yɛn suban ɛda ne di wɔ mantam a yɛwɔ sɛdeɛ si yɛn ho yɛkɔ yɛba nyinaa no sɛ yɛde to nsɛnniɛ no na sɛ yɛkari a yɛn mu duro te sɛn ɛyɛ yɛn abrabɔ a yɛbɔ no ɔbra asase wei so sɛ yɛde yɛto nsɛnniɛ no ne yɛkari yɛn a sɛn na nkurɔfoɔ te wo koraa a wodim sɛ yɛasɛn na nkurɔfoɔ si yɛ 2 Timothy 4:7 ɔsɛ ɔkopa no mako awie Paul ka asɛm bi ɔkopa no mako awie mmirika no mawie tu gyidie no makora adeɛ a ɛretwɛn me mprempren ne nkonim akyɛdeɛ tenene abɔtire a Awurade a ɔyɛ tenene temmufoɔ no de bɛma me da no ɛnyɛ me nko na mmom wɔn a wɔtena ase ɔdɔ mu twɛn no no nyinaa Paul asɛm a wɔka nyinaa na ɛtɔ fa bɔ mu nyinaa sɛ afei de abrabɔ a ɔbɛbɔ no asase wei so wawie enti sɛ wode Paul to nsɛnniɛ ni a n'abrabɔ a ɔbɛbɔɔyɛ no ɔsɛ fata n'abrabɔ a ɔbɔɔyɛ no ɛsɛ fata $2 anaa ɛsɛ fata $200 anaa ɛsɛ fata $200,000 abɔfra bi ɛna ɔkɔɔ ne papa nkyɛn ɛna obisaa ne papa sɛ papa what is the value of my life abrabɔ a mebɔ no me mu duro ɛte sɛn na mesi bɔ m'abrabɔ no sɛn m'abrabɔ no so wofa abrabɔ a mabɔ no wokari a sɛn na ne boɔ ne mu emu duro no ɛsi ne papa no seree nso hu sɛ ne ba no sisi na adwe mu dɔ ɛhɔ a na ɔka kyɛn sɛ me ba gye abuo yi kura me fa mmirika kɔ edwom na woduru dwom a obi a wobɛbusa abuo ne buo biara no ɛnkasa just raise your 2 fingers wɔn nsateaa mmienu wodi apagya ne ba no nso tu tene na ɔkɔ dwom sɛ de ne papa kyerɛ no no nti oduru dwom hɔ no ɔnenam hɔ bɛyɛ dɔnhwere baako ɛhɔ na aberewa bi hu no na ɔse abɔfra abuo yɛ kura wi wotɔn anaa mepɛ sɛ metɔ na wode bɛma me sɛn ɛhɔ a na abɔfra no sɛdeɛ ne papa si kyerɛ no ɔpagya ne nsateaa mmienu no ɛna ɔse $2 wotɔ ne $2 ɛne mɛtɔ ɛhɔ a na abɔfra no di anigye kɔɔ ne papa hɔ sɛ papa mekɔ ne nam dwom hɔ bɛyɛ dɔnhwere baako no aberewa bi hu me na ɔsɛ ɔpɛ sɛ ɔtɔ boɔ no na boɔ no ɔbɛma me $2 ɛhɔ a na ne papa no sereɛ ɛna ɔka kyerɛ sɛ seesei deɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ saa boɔ yi ɛsɛ kura winaa saa fa kɔ museum ɛyɛ baabi a yɛkora yɛn tete nneɛma no fa kɔ hɔ no na hwɛ deɛ bɛsi nti abɔfra no de obuo saa kɔɛ museum hɔ nom nti museum hɔ nom no ɔnenam hɔ bɛyɛ 20 minutes ɛhɔ na papa bi a n'ani afi hu no ɛna ɔsɛ what small abuo yi kura wi mepɛ sɛ metɔ na sɛn na wode bɛma me ɛhɔ na abɔfra no ka kyerɛ sɛ sɛdeɛ ne papa kyerɛ no ɔsɛ mu ɔnkasa ɔmpagya ne nsateaa no nti ɔpagya ne nsateaa no mmienu 2 fingers na papa no sɛ $200 I will pay ɛhɔ na abɔfra no saa de anigye kɔɔ ne papa ɔsɛ papa mekɔ museum hɔ nso na obi pɛ sɛ ɔtɔ boɔ no na boɔ no ɔkaeɛ no sɛ ɔsɛ ɔbɛma me $200 de papa no saa sere wiem ɛna ɔsaa ka kyerɛ sɛ deɛ twa toɔ yɛ mepɛ sɛ wode buo yi kɔ ɛyɛ a precious stone store ɛyɛ baabi ɔmo tɔn buo a ɛsom buo hɔ fa kɔ hɔ na hwɛ deɛ bɛsie nti abɔfra no sɔre a na ɔputututu ɛna ɔkɔɔ hɔ nti ɔkɔɔ hɔ precious stone store hɔ no ɔduru hɔ nom a na oluman bi na ɛte shopkeeper no yɛ oluman ohun na ɛna ɔsɛ what this is the stone that I've been looking for all my life wani bua me chinchina mapa me nkwanna nyina small sign na we ton saa boy me pese me to ɛhɔ na sɛ de ne papa si kyerɛ no opagya ne nsateaa mmienu no ɛna ɔsɛ what $200,000 I'm willing to pay ɛhɔ na abɔfra no de sɛ deɛ ne anigye kɔɔ ne papa sɛ me kɔɔ precious stone store hɔ no olumaa no hu me no ɔsɛ ɔbɛma me $200,000 ɛhɔ na ne papa no sereɛ na afutu ɔde maa ne ba ne sɛ life is all about where
you place yourself. Abraboni ye said ye one kasanu anamutu awutu said you see your the choice that you make, the path that you take, whether it is good or bad. Because when you read Joshua 24 verse 15, you see, and if it seems to be evil to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites on whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the living God. You see, the choice or the path that Joshua chose was to serve the living God. And Joshua said $5 and $500 and $500,000. Meaning, say na yesi boy abrabo no anamutu be na yetu ya abrabo ayebo si yeditu nseniani a yesefata $2 yesefata $200 and yesefata $200,000. Said ye fair 2 Timothy 4:7 Paul abrabo bo wie nyina obo ni nyina afide no nu awie no se gidie kopa no mako awie emirika no matu awie chese bibia wa wie o twen dan kwan butira ye de bema no eye abrabo pepo ye no the value of the life of Paul and anu o kan ho asem no minua yenso yen abrabo aye bo no suba ye danadi yen kasa ye ne yo ye na mutu ye koye banyina no enkrofo hwe ye ne asase so nkyene se nkyene yira ne da enye ma hwe biem no yen de ye kan ho asem sisi ye abrabo aye bo no sen na ye bo ezo Revelation 22 verse 12 na osehwe mirimantem bikura makatua me de bremu sene munyuma sitie enti ye nyuma na ene de ye ko enti sen na wusi yo ho po awie na brabo no po awie bibia osi mirika no okopa no mako mirika no mawie tu gidie no makora menu mienu ye betimi akasa nsem wie bi ensem a Paul kan bibisa ho se wo de Paul to nsemiani a na brabo na wo bo no osefata $200,000 na brabo beboy osefata $200 na brabo boy osefata $2 menu mienu yenso ye de no yen kari ye ho ne yenhwe. Enti papa de catch ne ba ne say, my son, you can decide if you want to be $2 stone or $200,000 stone. It's a choice, no? Nyankopon de amaye. Nyankopon me chichiro se fa. No, enti no se wa me ba me de wo ne nkwa asi wo. Me sure say yinkwa na wo ne wasefo atena se. Deuteronomy 30 verse 19 sana eka. Ena wan kasa se no, aha na me pese me fa. Enti baby a wakofa no. What is the value of your life? Emasem na wudi akire no. What is the value of your life? Ubetimi akase enkwa abotire no gidie kopa na mako awie abrabo a ubebo en ubetimi akaye afide mawie ensana wo hwe ne dwedwedwe no ubetimi akase what is the value of your life? Otan ani bre ahoya jealous hatred ni nyina no what is the value of your life? Society na wo no say na yehu we Acts chapter 2 okay verse 42 ona corona or see na apostles no they were praising God and having favor with all the people. Esuafo na nkasa wa brabo no o career what was the value of their life? No mu wani munyamo o man ni nyinani ade benti no mu wani munyamo akwanya omo faso yi omo niam o kan 42 ho na kona o se na bibi omo ye bia ye kwasafo de se we wo bi na we ni bi odi bi ma no adoye we wo bi we ni bi odi ma no na yonkofa ewom saa no mo de ye omo tena ase Abranti bi tia si Job chapter 1 verse 1 ewo asasi bi ana ye friend Uz ni edi Job ho adanse se obi a na otene ye no suro Nyankopon no otwe ne ho firi bone ho. You see the value of life of Job.
So the Job to enseniania Job abrabo beboye obo ni nyina wie no ye di ne ho adanse no Job sefata $2 or sefata $200 and now sefata $200,000. Ask yourself, nti won so abrabo na wo bo no o sefata $2 and now $200 and $200,000. What is the value of your life? Say na wusi bo abrabo udi entronkontompo ni amensem fata nkwa na edi akiri. What is the value of your life? Ubetimi aka sɛ gidie ko pa na makon awi emirika no matu awi aka dan kwa botiri yuma no eno ana die ko. Enti there are some people who love you and for whom you are everything, and some people will just use you as a commodity. Yankofu bu a wodi anema bone kwa na ye frɛ wo enema nsam fata kwa na ye frɛ wo. Oh, yanko rensa wa ha. Oh, yanko pema. Sana mutu na odi wutu. Any kwan a wodi persona. What is the value of your life? And for them, you be worth nothing. Into ube no, ubonso ube wie no, ube bo abrabo na wie, oda ho na wo dwumdwene na hwe, wo kari mu a, wotimu se de wo ye nyina emfaso bia amaso. Enti Solomon kasim uwie ne dwumadie nyina wasi ni nyina ye adigyan. So it is upon you, my son, to decide the value of your life. Wan kasa me ba una ubechere the value said the mudru sitien wan kasa ana ubechere. Ekwanya wo faso ana mutu awutu ukọ wo be nyina da no ni nyina me baba wa ude yepu bia ade anyam kwa yebo ya de we hwana be asomasi na yeye. What is the value of your life? Mark Ben Uja yedi Moses ho adanse wo Numbers chapter 12 verse 6. Yesi Moses yonipa bia na odwoche nipa a omuwo asase so nyina. You see the value of life of Moses. Ubunse patriarchal age no ye jano mo kono ni Mosaic ye jano mo kono o brabo bo boy no nyinua ubetimi hu the value of life a wo nyina o mo boy menu mienu ayete ase siesie kakra ya boy o ho bi sa ho se ma brabo no me de tunsenie ne a sen na ete me wo kwan pa no so ana se kwan anya no so nyinua ene ye se wo kwan na anya no so a mesere wa sachira wo ni sachira ho sachira ho na ba fa kwan pa no so. Yidi Cornelius ho adanse ewo Acts chapter 10 verse 1. Say Cornelius osra ni a na osuro Nyankopɔn no oya adoye no omfa ne mpa ebo ni agoro hwe ensem a ye kan Cornelius no. What is the value of life? The value of life of Cornelius say oyobi a no osuro Nyankopɔn oya adoye omfa ne mpa ebo ni agoro. Inti Cornelius bisa say osefata $2 osefata 200 and osefata 200,000. Ubisa Cornelius de no sisi ewu Cornelius onso de ne te say ubetimi aka okopa no makon mirika no mawietu gidie no makora. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Hereafter there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but to all them also that love is appearing. Okay, 2 Chronicles 16 verse 9. Yankopon can say, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of them whose heart is perfect towards him. Dan Daniel Yankopon ni kochiri hwehwe won a wosuro no na wabon ho ban ajiwun krafi atamfo nsem. Enti hwe kofе Galatians 5:22 hono ubohu se perfect no he Job 1:1 Job abrabon na yesi wo ye perfect.
perfection. Galatians 5:22. Ọdọ, ọjọ́, honhom n'aba no, ọjọ́, asomdwoe, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness na yɛka sɛ Moses na ɔyɛ meek no, wobɛhu sɛ honhom aba no, saa na mutuo na asuafoɔ no, saa na mutuo no ɛna Moses mu, saa na mutuo no ɛna Job mu, yɛagya no mu kɔ ne nyinaa no, abrabɔ mu bɔɔyɛ no, saa honhom n'aba no, ɛno ano mu nyinaa somyɛ. Me nua, aba bɛn ne yɛ nyinaa yɛ so. Anamutuo yɛn abrabɔ no sɛn ne siteɛ. Wodi Galatians 5:19 akyi a adultery, adwaman, nneɛma nsɛm fata, jealous, enviness, ɔtan, murder, drunkenness, nsaboro. Bible ne kasa, ɔsi be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Wasa atwerɛ sɛ in Galatians 5:25, if we live in the Spirit, let us walk in the Spirit. 2 Corinthians 10:3, for though we walk in the flesh, but we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare is not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. What is the value of your life? Thank you.